So in the last class, we discussed this hybrid pi model and we discussed this DC, the total collector current in DC analysis and the total current in the AC analysis. These are the two equations that we derived in the last class. Can we from this equation, this is equation number 1 and this is equation number 2. Second equation can be modified like this. IS into e raised to VBE by VT into e raised to small VBE by VT, exponential. And this LHS ID is small I capital C. Then this term from equation 1, I can replace with capital IC, small I capital C, that must be equal to capital IC into e raised to small VBE by VT. So I can call this equation as equation number 3. So equation 1 and equation 2, from equation 2, we are reducing this equation 3 from a simple substitution. So this is the total AC current, and that is including this DC. This is DC. Then, if the equation that is, there is one factor called e raised to x. We know that e raised to x expansion is 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial. Like that it will go. And like this term, this x in the term in this term, it is small VB by VT. So this is small ion. Figures insignificant. We can neglect these figures. So this substitute, I can equate almost equal 1 plus x. So what is x? Small VB by VT. So I can write it as 1 plus small VBE by VT. E raised to the term I can replace. So this equation I can replace small IC, that is capital IC, into 1 plus small VB by VT. Again, I can modify this equation, rearrange. Bracket opening, IC plus capital IC into e raised to small VB by VT. Your equation I can call it as what? Equation number 4. Then if you get checking, this is the total AC and DC in the term. This is the DC part and this is the AC part. This is small AB. This is the AC part. So I can write almost the small IC. I can just not neglecting this term. I need to find the AC analysis. So I can write the small IC that is equal to capital IC. This is AC related term. So that's why I can write the small IC that must be equal to this term only, almost equal. So let me clear the canvas. So I can write the small IC that is equal to capital IC into e raised to small, sorry, not e raised to term is not there. It is IC into VBE, small VB by VT. This I'm calling it as equation number 5. Is this clear to you, this part? Is this part clear to you? Yes, sir. Yes. Then your equation, so this is the total, the collector current, total collector current that is related to AC. Then another equation, other part under that is that small IC, and this I am rearranging this capital IC by VT into small VBE. What is this? Current divided by voltage. Current by voltage, we know voltage by current equal resistance. Then what will be current by voltage? It will be 1 by R.
that we will call it as what? Transconductance. Current by voltage term can be represented as transconductance or GM. So I can replace, that is small IC that must be equal GM into small VBE. GM into small VBE. So GM represent transconductance. So E equation orthirica, that is IC is, that is the collector current equation, that must be equal GM into small VB. GM represent transconductance. Very important equation. Then ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുവാണ്. That is, we are discussing this hybrid pi model. So what is hybrid pi model? I need to replace the transistor. Transistor ഒരു equivalent model എനിക്ക് create ചെയ്യാം. Please remember, not for the whole circuit. For the transistor, I need to make a equivalent model. So transistor, you know, there are three terminals. The first one, the base terminal. So this is the base terminal. Next, there is one terminal called collector terminal. Let it be this. Here that is called emitter terminal. Emitter ground common emitter configuration. So in between this base and emitter, there is a resistor, a small resistor, internal resistor. That internal resistor, I am calling it as what? R pi. So please note that this is the internal diagram, not the outside of the transistor, inside. So inside this base and emitter, there is a small internal resistance called R pi. And voltage across this R pi, voltage across the voltage, across the R pi, I can have an voltage that is called small VBE, or R pi I on the other voltage I can write it like V pi. Then what is the current here? Base current, that is IB, that is small IB. We know that IE equal IB plus IC. So E current ingote, IC is small current. So രണ്ട് കറണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ total current. So രണ്ടിന്റെയും inward direction ആണ്. Then ഇവിടെ. And here I am replacing it with, we know what equation, IC, that is equal GM into VBE, small VBE. So this is a current. So I am replacing it with a current source. ഒരു current source വെച്ച് replace ചെയ്യണം. That is ആ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. IC-യുടെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. സോ രണ്ട് കറണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് IE എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. That is a logic. So what is this current source? That is IC. What is that value? GM into VBE. So that is GM into small VBE. Is this clear to you? This diagram clear to you? Equivalent hybrid pi model of a transistor. How I can replace a transistor? ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ടോട്ടൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. Is this idea clear to you? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Yes. So my question here is, what is the equation of R pi? R pi means resistor that is internally between base and emitter, that is represented by R pi. So that is some voltage by current, some voltage by some current. So what is the voltage across R pi? That is either VBE or V pi. So I can write R pi equals small VBE divided by current. What is the current? Small IB. Or this VBE also represented by V pi. So I can write V pi divided by IB. So R pi can be represented with two terms, either VBE by IB or V pi by IB. That is, R pi represents the internal resistance between the base and emitter,
voltage across that is represented by VB or V pi. Hence, I can write R pi equal small VB by IB or V pi by IB. I think this is clear to you. And ഇത് ഒരു ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ കൊണ്ട് there is one output resistor in, it is not the last load resistor. കളക്ടറിന് across ആയിട്ട് internally ഒരു output resistance ഉണ്ട്, that is small RO. But the small RO we want എല്ലാ സർക്യൂട്ടിലും ഇത് അത്ര regularly കാണാറില്ല. We normally neglect due to its large value. So circuits ഇതായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ basic equivalent model. This is called hybrid pi model of a transistor. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത്. Is this clear? ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു. I would like to mention one more point, that is the value of beta. Beta നമുക്കറിയാം, that is IC, ഇവിടെ small IC ആണ്, small IC by small IB. So IC can be replaced, IC equal beta times IB. So ഇവിടെ ഒരു IC ഉണ്ട്, ആ IC യെ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ഈ റെപ്രസെന്റേഷന് കാരണമാണ്. With this representation I am representing IC equal GM into VB, but I can also represent this IC with this equation. So എനിക്ക് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് I can write IC equal beta times small IB. ഇങ്ങനെയും എനിക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. Is this clear to you? Yes, sir. Modeling of transistor. Then ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ, ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യു നോ ദിസ് ഈസ് IC by IB. IC യുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ദിസ് GM into small VBE divided by IB. What is this VB by IB? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിനകത്ത് വരുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് നോട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻസ്. What is this VB, small VB by IB? R pi. Yes. The small VB by IB, that is R pi. So I can replace beta equal GM R pi. Very important equations. ഇതെല്ലാം വളരെ important ആയിട്ടുള്ള equations ആണ്. This equation and this equation, this IC equation, and also this R pi equation, VB, IB, and also or VB by IB. I think this is clear to you. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? യെസ്. സോ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രാം. ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രാമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം. ഇതിനകത്ത് ദ IB, IC, then the voltage across R pi can be either VB or I can represent as V pi. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയിരുന്നത്. Then IC, your equation you know, so that is represented by a current source GM into VB. This RO, this resistance is very large, so I can neglect this resistance. Then this current source can also be represented as beta times IB. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ. So this is the equivalent model or pi model or hybrid pi model. Hybrid pi model of a transistor. ഈ ഡയഗ്രാം ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. So ഇത് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദിസ് മോഡലിംഗ്.
hybrid pi model. Third module, MOSFET and JFET ഒക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ മോഡലിംഗിന്റെ ബേസിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. So please go through that. What is this hybrid pi model? വീഡിയോ കാണുക, അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. Okay, can I go to the next section? Yes, sir. Yes. So next section is, this is an a derivation. Exam point of view, very important. The low frequency, this is a derivation. Low frequency AC analysis with emitter bypass capacitor with CE. And ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഡെറിവേഷൻ ഐ വിൽ കോട്ട് ഡൗൺ. ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻസ് ഈസ് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ്, find the input impedance. Second, find the output impedance. Next, what is the gain? What is another gain? GV. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ അത് പഠിക്കുന്നത്. എക്സാമിന് വളരെ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ ഈ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ്. വിത്ത് എമിറ്റർ ബൈപാസ് കപ്പാസിറ്റർ, ഡു ദ AC analysis, low frequency AC analysis, find the input impedance, find the output impedance, find the gain, and there is two types of gain. We will discuss what is GB and AV. This question is very important. This is the important question that can be asked from the second module. So let me take circuit first of all. This circuit is very familiar to you, I think so. ഇതിന്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കാം. This is a simplest biasing circuit. ഈ biasing ഇതൊരു biasing circuit ആണ്. This is a biasing circuit. A simple biasing circuit, but ഇതിനകത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് സോഴ്സ് നമ്മൾ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So this is a biasing circuit with a constant current source. Please study the circuit. This is a biasing circuit with common emitter amplifier, common emitter configuration with a constant current source. Please check here. Here we can see a constant current source. This circuit is a This is a biasing circuit with a constant current source. We are giving a signal here. This is V signal. This is V sig. This is R sig. That means this signal is having an internal resistance, some internal resistance for a current limiting. That is called R signal. This is V signal. This is, CC1, input capacitor. This is a base resistor, RB, emitter resistance, RE. Collector resistance RC. This is output capacitor CC2, emitter bypass capacitor CE. We are taking output across here. This is load resistor RL, and this is VCC. Is this clear to you? This is about the circuit. Just study that this is biasing with respect to a constant current source. Clear? Clear? Components and the circuitry part. I think this is clear to you. I need to take the AC analysis. The low frequency analysis we are doing, and we are taking the AC analysis, low frequency AC analysis. AC analysis, if you are dealing with AC analysis, you know that the capacitor must be replaced with short circuit. Consider only AC and make DC as short circuit. DC നമ്മൾ consider ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this capacitor will become short circuit.
this capacitor short circuit, this capacitor short circuit. ബാക്കി ഇത്ര എലമെന്റ്സ് മാത്രമേ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് ഉള്ളൂ. Let me show that figure. This is the basic diagram I show here. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? Is the diagram clear? Yes, sir. Yes? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Is this both diagram clear? Both diagram? I am showing two diagrams simultaneously. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? What is this portion? What is this portion? Can you tell me what is this portion? This portion. What is this portion called? Hybrid pi model. Yes, Model. Yes, this model is called hybrid pi model, or you are replacing transistor with an equivalent model. This transistor is replaced by this model. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്. ബേസ് ആർ പൈ, വി പൈ, എമിറ്റർ GM വി പൈ, then collector and then RO നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. This can be neglected. So the transistor is replaced here with the hybrid pi model. Then ഇവിടെ നമ്മൾ AC analysis ചെയ്യുന്നത്. So this is short circuit, this is short circuit, this is short circuit. Let me erase this section. Yes, this is short circuit. So ബേസിൽ ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളതിന് നോക്കിയേ. To the base of the transistor, which all resistance are there? Two resistance, R signal and RB. You can see R signal connected to V signal and then RB. This is the connection that is made from base. R signal, V signal and RB. The three components you can see. This is the hybrid pi model. Then what about emitter? Emitter, you know, എമിറ്ററിനകത്ത് വരുന്നത് ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഹിയർ ലൈക്ക് ദിസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. ദെൻ ഇത് എല്ലാം ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ ആണ്. ദെൻ കളക്ടർ റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, ദിസ് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് നോട്ട് ദെയർ. This I told that this can be neglected. Then there are other, to the collector there are one RC, this DC is grounded, yes. Then to the collector RL can be seen. Is this clear to you? How I can draw the AC equivalent circuit from this diagram? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Is this clear? Should I explain once more? Should I need to explain once more, or is that clear to you? Clear ആണ് sir. Sir, RC-ന്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ആരോ ഇട്ടകത്തേക്ക് കൊടുത്തേണ് R0 എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം? എങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡ് സർക്യൂട്ടിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റീഡ്രോ ചെയ്ത. ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറയാം. ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം. ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറയാം. അത് അടുത്തൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചത്. ഓക്കെ. Okay, I think this is clear to you. How to draw the AC equivalent circuit. Right. So in this diagram, we doesn't consider this RO. ഇനി ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. The first I need to calculate this input impedance. Please note this point. Input impedance is the input impedance that is calculated after R signal resistor. Input impedance is the resistance or the impedance that is calculated after the R signal. So I will draw the here. This V signal is there. Some resistance are there, that is R sig
then V signal is there. ഈ V signal ഇവിടെ resistance connect ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that resistance ഇവിടത്തെ V signal എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് ഇവിടെ വരുന്നു. ആ ഡ്രോപ്പ് കഴിഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ആണ് VI, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വരുന്നത്. So my point is, the V signal you are giving here, signal voltage, R signal is connected, so there must be some drop over here. After the drop, the voltage here must be VI. So this is the VI. So this is V signal and this is VI. So VI is the voltage after the drop of R sig. So that VI must be equal to which voltage? Can you tell me this VI equal to which voltage? We'll stop here. This VI equal to which voltage? Can you tell me? This input voltage equal to which voltage? ഇവിടെ വരുന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വോൾട്ടേജിന് ഈക്വലന്റ് ആണ്? V ആണ് സർ. Yes, V pi, correct. This voltage is the voltage across this point and ground. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ V pi എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so we'll stop here. The next class we will discuss the same point over here. We'll start from this section. Okay, thank you for listening.